Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nima Sabrina Cynthia Sakti dari kelas 2C. Di sini saya today want to presentation about Tintin stories from page 20 till 22. So Bismillahirrahmanirrahim. Jadi I'm sorry when I speak mix bahasa and English. Okay. Let's play. Let's. I want to explanation for you all guys and Miss Novita of course. There was a Captain Haddock, and then Captain Haddock, Puff, favor kind Senor. I'm sorry. Wait. Okay. And there was we start from page 20. Tintin said like this. Sorry for noise voice because yeah, something like this, guys. So there was here comes Zorino. Hold everything. This will be rice. This will be rich. Sorry. This orange person said like this, and then Zorino said, "Wait, guys." And then Zorino. Nah, I mean si Zorino datang nih, gitu kan. Kita bisa ketawa. Terus dua orang di sini langsung melempar si jeruk-jeruknya Zorino tadi. Dan dua orang ini menertawakan Zorino. And then, I'm sorry guys. And then Zorino. And then dua orang ini masih tetap ketawa. Terus Zorino lagi ngambilin dagangan dia kan yang tadi jatuh itu. Terus, and he said, you lost something, Sonny boy? Kamu kehilangan sesuatu? Kamu kehilangan sesuatu? Kamu kehilangan sesuatu, nak? Gitu. Hampir mau diinjak atau sudah diinjak, guys. I'm sorry. Dia kesakitan, and then Tintin was calm, and then Tintin calm. Jahanam said like this, and this is the idiom umpatan brute like this, and then Zorino look. Si Tintin langsung menarik si dua penjahat itu. Dan are you bullying as SMet? Are you SMet bullying a child like that? And then tidak malu kalian membuli anak kecil seperti ini? And there was an Indian person lagi ngeliat Tintin, dan dia tuh tahu sebenarnya. Jadi dia di sini tuh tahu gitu, guys. Ada tahu siapa Tintin gitu. Looking for trouble. Cari gara-gara ya? Leave him to me, Pedro. I'll deal with this gentleman. This orange person said like this to Tintin. Terus, bagaimana Pedro akan keurus gentleman ini? I think Pedro is idiot. So, okay, take that. Langsung yang baju oranye itu, what is that? Yang baju oranye itu dia menonjok Tintin, tapi untungnya nggak kena, guys. Terus Young Swine, so you there, langsung ditonjok lagi, and there is Snowy here. Young Swine, I think Young Swine is a idiom, something like umpatan, guys.
You little rat, take that. Dia masih marah-marah di situ. You little rat is idiom and something like umpatan. Take that. Dia mau menonjok lagi, tapi Tintin masih bisa menghindarinya. And then Snowy said, mind the wall. Ingat, it's tembok. Awas tembok. Sorry. I'll get you this time, smart guy. Dia bilang seperti itu. Sorry. Kali ini pasti kau kena. Dia bilang kayak gitu, guys. And then this person malah nggak kena Tintin, malah nonjok si tembok. And then Tintin melakukan pembalasan dan kena tangannya. Jadi kayak tangannya something like kepelintir ya, kepelintirin bahasa what is that? And then I never mean, si Tintin bilang kayak gitu. Aku nggak bermaksud seperti ini gitu. Terus Tintin ngelihat ke belakang dan di sini dia digigit sama Snowy. And then ow, you mean ow, kayak he feel six. Terus di sini dia masih dikejar sama Snowy dan Snowy. Tintin manggil Snowy, Tintin call Snowy, here Snowy, kesini Snowy, cukup. That's but it doesn't help us find Professor Calculus. Itu tuh sialan gitu loh, sialan. Kita itu nggak bisa menolong kita untuk menemukan Profesor Calculus. Senor, you listen, you stop. Senor, you listen to me. Tintin nengok ke sebelah, kok kayak ada yang bilang gitu. You not look this way. You tie up your shoulders. Wait, guys. You not look this way. You tie up your shoulders. What is that shoulders? Jangan menengok ke sini, pura-pura ikat tali sepatu Anda. I know where your friend is prisoners. You buy guns and come tomorrow at sunrise to Bride of the Inca. You understand? Bride of the Inca, you go now. Jadi Indian person say like this. Jadi si tawanannya itu tadi, aku tuh tahu gitu loh. Aku tuh tahu di mana teman-teman Anda, teman-temannya Tintin, I mean Profesor Kalkulus ditawan. Kamu beli senjata dan datang besok di pagi hari di jembatan Inka. Kamu mengerti gitu kan? Bride of the Inca, you go now. Bride of the Inca, jembatan Inka. Kamu pergi sekarang gitu. Dan Tintin was go and fantastic. A guide straight of the blue. Straight of the blue, I mean di situ dia kayak mulai menemukan menemukan sesuatu petunjuk jalan yang misterius. Ajaib, aku menemukan penunjuk jalan yang serius. Tapi Tintin mikir lagi di sini, guys. What if it's a trap, atau apa kalau kemungkinan ini jebakan seperti itu. Terus si Indian person bilang, you listen to me, Senor. Kamu dengerin aku gitu. I see you go to help Indian boy. You are good. You are brave. Indian person what is that? What is that, guys? Seperti memuji Tintin karena sudah menolong Zorino. Indian boy is Zorino. I mean, who are you? And Tintin said to Indian person like this: I speak wise word. Do not go in search of your friend, otherwise you meet many dangers. How do you know? I speak wise word. Aku nasehatin kamu, kamu jangan nyari temenmu karena di sini sangat bahaya gitu. Sangat berbahaya. Dan bagaimana kok kamu bisa tahu? Tintin bilang seperti itu kepada Indian person. I know, Senor. Aku tahu, sir. Kamu ingat kecelakaan kereta itu? Terus di situ
waktu itu kamu I mean Tintin, kamu beruntung dengarkan kata-kataku dan jangan pergi. You listen to me, dengarkan kata-kataku dan kamu jangan pergi. I can abandon my friend, but thank you anyway. Gitu. And then itu bodoh sekali. Gitu. Tapi sebelumnya terima kasih. Jika kamu tetap ini nih, this is very foolish choice. You still go, then take this very good help you in danger. Ini sangat bodoh sekali. Gitu. Tapi kamu bagus banget dan bawa ini. Jadi Indian person memberikan a little medal. Kamu bisa membawa ini di saat kamu lagi dalam bahaya. A little medal. And then pas ngeliat medalinya itu kayak a little medal, a little medal, a talisman. What do you do? Kayak gitu, medal kecil. Apakah ini jimat? A talisman, I mean a jimat, something like jimat. What do you do? Apa yang kamu lakukan gitu? Terus si Indian person tadi pergi dan di pagi harinya, keesokan harinya, there was Captain Haddock. Blistering Barnacles is umpatan, idiom. Blistering Barnacles is idiom. Why doesn't he show up, this guide of yours? Something like this. So, I mean is, why doesn't he show up, this guide of yours? Kenapa petunjuk tuh nggak ketemu gitu, nggak ketemu buat kita, gitu kan. Terus kayak there was a Indian boy and this is a Zorino. Terus Captain Haddock and Tintin saw Zorino. Quick, Senors, Tintin said to this person, Tintin and Zorino said, quick, Senors, cepet kesini, Senor, sir, cepet kesini. Sama Captain Haddock, you come now, hati-hati dan waspada. And then, why? It's the little orange seller, the one I told you about. Ini tuh, jadi Tintin tuh udah cerita guys sebelumnya ke Captain Haddock. Kalau dia tuh ketemu Indian boy, I mean Zorino, yang kemarin yang kemarin serang gitu, yang kemarin ditonjok sampai jualannya dia si buah jeruknya itu ditumpahin kan. Nah terus ini loh, aku kok Tintin ngeliat dia gitu, kok ternyata Zorino. So it was you, makanya Tintin bilang, jadi ini kamu gitu. Yes, I talked to you yesterday from behind wall. If Indians see me speak to you, they kill me at once. You come now. Dan di situ si si Indian boy-nya bilang Zorino is there. Zorino bilang kayak gitu. Zorino tuh bilang seperti itu guys. Nih, aku kemarin berbicara dari balik tembok, kalau ketahuan orang India, aku bisa dibunuh. Gitu. Mari. And there was a Captain Haddock. And then, you wait for me on the other side of Bright. I come back quick. Jadi kamu tunggu di sini, kamu tunggu di jembatan ini, aku bakalan balik cepet, kayak gitu. Jadi Tintin sama Captain Haddock suruh nunggu di situ. Terus si Captain Haddock told to Tintin, where's he off to? Kemana dia akan pergi? I don't know. He told us to wait. And Tintin said, I don't know. He told us to wait. Jadi Tintin said to Captain Haddock, gak tahu. Aku juga gak tahu dia mau kemana. Pokoknya kita suruh nunggu di sini. Gitu. Thundering Tippons is umpatan, idiom. Thundering Tippons, Ilama. To carry supplies and our journey very long. Jadi ini untuk kebutuhan kalian, sir. Perjalanan kalian tuh bakalan jauh, kayak gitu. And then Captain Haddock said, this is too much. If you think I'm traveling around with this pair of
of perambulating fire pumps. You're very much mistaken. Captain Haddock marah kan, karena dia, apaan sih, orang aku tuh bisa kok malah di kayak gituin. Jadi this is too much, keterlaluan gitu. Dikira saya mau gilir mudik dengan sepasang seperti unta ini gitu. Ilama very gentle, Senor. You not be afraid. Ilama tuh dia baik gitu. Si Zarino said like this. Afraid? Captain Haddock masih membantah. Afraid? Me afraid? Afraid of this much eaten imitation camels? Terus, I've only got to look them straight in the eye and they'll be eating out of my hand. Saya takut saya sama onta palsu, dan ntar dia juga bakalan jinak kalau sama saya like that. Jadi si Captain Haddock bilang, alah, dia si Ilama tuh nanti saya pelototin aja, ntar dia pasti bakalan pasti bakalan jinak gitu kan, pasti bakalan eating out of my hand. Terus malah si Captain Haddock mendekati Ilama, dan Captain Haddock malah dijambak jenggotnya, guys. Is kayak dia merasa kesakitan gitu. You miserable Incoles itu adalah kayak, kamu tuh hewan yang sangat binatang yang membuat sial gitu. You not hit him, Senor. Kamu jangan marah sama Ilama. Dan karena Ilama emosi, jadi Ilama nyemprot ke Captain Haddock. So dari sini tuh, dari page 20 yang tadi itu sebenarnya ada kaitannya dengan page 19. Jadi dia ada, I'm sorry guys. Jadi dia ada kaitannya. A short man with a little beard, wearing glasses, you see him? Jadi si Captain Haddock tuh baru mencari si Tintin. Mencari Tintin. Ya, dia bilang seperti itu, dan no see, Indian person said like this. Aku nggak lihat short man gitu. Jadi Captain Haddock di sini mencari Tintin, dan dia malah por favor, kind Senor, kasih aku Senor gitu, seikhlasnya. No see, Captain Haddock said like this. And then meanwhile, no see, that's a fact. A lot of a good, they must know something, but they seems to be afraid. Terus di sini ternyata, oh well, I asked about young orange seller. Dia ketemu orange seller. Orange seller is something like, what is that? Yang orange ini tadi, guys. Terus ada Zorino di sini. Ya, seperti itu. Jadi memang ada kaitannya. Jadi di sini dari mulai si Tintin membantu Indian boy, I mean Zorino, membantu menyelamatkan Zorino dari jualan buah-buahannya itu, jualan jeruknya itu, sampai akhirnya si Tintin mendapatkan petunjuk kalau ini loh, kamu tuh ada Indian people yang tadi ngeliat itu, guys, kayak gitu. Sorry. Okay, that's all for my explanation about Tintin's story, Prisoner of the Sun, page 20 till 22. I'm sorry for many weakness, many weakness. Thank you so much and good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.